actually how brilliant and smart they are and how deserving they are and how we all just need to treat them like us. So and as far as my role goes, இது மூணாவது படம் நான் டீச்சர் ரோல் பண்ணுறேன். I think ராட்சசி காக்கா காக்கா இது மூணாவது படம். So I am just hoping that the streak continues and the luck factor works for us also. Undoubtedly, it's going to be a great hit, ma'am. And one more question that I would like to ask you is, this is going to be your second film in Bollywood? Actually third. Third, But, actually so third. After coming back after 25 years, second Okay, film. so what was your experience working with T-Series? And what was your experience like, you know, working in Bollywood with Bollywood actors? Even the movie as a whole, I think it becomes more working with good people, a good journey. And I have been meeting the Malayalam cinema irundhalum sari, Tamil cinema irundhalum sari, and or Hindi. I think I've been meeting the right people, working with the most wonderful people. Tushar Hiranandani and his wife Nidhi, they are the producer and director of the film. And of course T-Series has backed the whole film. But I think the journey with them, their intention for making this beautiful story, they've made this from their gut, they've made this with a belief. And this is a very, what can I say, this is purely love for cinema. So I think that journey where you meet the right people and do the right content which spreads positivity, which tells a story which is to be told, I think that's the most beautiful journey in cinema. Absolutely, ma'am. Now I would like to request the media to... ஜோதிகா மேடம் ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல வாழ்த்து சொல்லிக்கிட்டோம். குஷி வந்து 25 இயர்ஸ் சில்வர் ஜூப்ளியில் கூட நீங்கள் நல்லா பிஸியாக இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணுவீங்க. வாழ்த்துக்கள் மேடம். அப்புறம் டீச்சர் சொன்னீங்க. இந்த டீச்சர் வந்து டிவைனான ஜாப் அப்படிம்பாங்க. நீங்கள் 3 தடவை டீச்சர் கால் சொல்லியிருக்கீங்க. உங்கள் ஸ்கூலில், உங்கள் லேர்னர் ஸ்கூலில் பாம்பேயில் டீச்சர்லாம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க? இப்போ உள்ள உங்கள் பசங்கள் உள்ள டீச்சர்லாம் எப்படி இருக்காங்க? அந்த டீச்சரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். டீச்சர்ஸ்னால் ஐ திங்க் வாழ்க்கையில் they come in நிறைய அவதாரம்ல வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் இன் லைஃப் இஸ் த மதர். ஐ திங்க் ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஐ திங்க் மை மதர் ஸ்டில் மை பிக்கெஸ்ட் டீச்சர். அவங்க தான் நிறைய விஷயங்கள் தே டீச்சர்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இன் லைஃப். ஸ்கூலில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. என்னோட இங்கிலீஷ் டீச்சர் மிஸ்ஸஸ் சுஜாதா தவன் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. பிகாஸ் ஷி வாஸ் அ குட் டீச்சர், எனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப இட் வாஸ் மை ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட். என்னோட ஹிந்தி சார் தூபே. ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க இன் மை ஜேர்னி. பட் என் பசங்க கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி தேர் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் த சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் விச் தே ஆர் ஃபாண்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ். அவங்களுக்கு நீங்கள் பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா தே டோன்ட் ஹேவ் அ ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் பிகாஸ் தே லைக் தட் சப்ஜெக்ட். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ். So I think that's the part they play in our life. Like they make us love life, they make us believe in life, they teach us the right things and the path forward. Okay. And hi, Mr. Tushar. My question is for you. Kaushik from DT Next. When it comes to biopic, what was your discussions with Srikanth like? And because usually there have been a lot of biopics that were made, and I'm sure there are going to be a lot of biopics that are coming. So the first thumb rule of biopics is to like glorify the person, and also in which in turn makes a lot of compromises and filtering. So when it came to this biopic, what was the thing that you made sure and the parameters that you set in your mind to not make any compromises in delivering this film, and as it is without filters? Okay. So you will be very happy since what you said now that you make compromises. When you see Srikanth Bola, in fact you'll see the negative side of a person in this film. And Srikanth really goes bad in this film. And how Jyothika ma'am, the teacher, and Ravi Manta turn him around. That's the second half. So there's, in fact, Srikanth, when I went and met him in Hyderabad, I stayed with him for 3 days. And I realized his name is Srikanth Bola, but he's absolutely not Bola. Bola in Hindi means innocent. He's absolutely not innocent. And he's a real smart guy, and he's a wicked guy when it comes to business. And that's the quality that we got out in him in the second half. So I was very sure. In fact, it's very shocking. So his favorite film is Mahanati. And he said that, you know, Mahanati, they showed the bad side. And he sees all films in theaters. And he said that Mahanati showed the bad side. In fact, show my bad side. I went bad here. So he was very ready to show that. Very few people do that. But he allowed us to make him bad also, what he was. That's lovely. And hi Jyothika ma'am, Kaushik here. When this role came to you, did you have any inhibitions or apprehensions that you would be stereotyped as the teacher in the cinema industry? So
How did you look at it? No, I actually look at this role very proudly. It's a role I think if you're very lucky you get these kind of important and supportive roles. You know, behind every man or every woman there's always a driving force, and it's nice to play that driving force. Sometimes I feel that really I don't know, these characters which hold the protagonist together sometimes are very. Are the brightest characters in my eyes actually, because they are the wind beneath the wings which we don't really get to see. They are the actual unsung heroes also. So I'm very happy to play the teacher. I'm very proud of it. And both the teachers I've played in the past have been opposite. Of course, one was on the romantic side and the other one was for a social cause. And this one definitely is extremely special, because when you padam pathing now, you'll see it's the way she has been his backbone and his support in the film. Definitely it comes with a lot of responsibilities, and you have to be as real as it gets, and you have to get into the core of the character, play it as real as you can. So I think that's the best part for an actor, to be as real as you can get. Hello Jyothika ma'am. In the right light, where they are shown strong, where they are shown the way they are in real life. Do a rendu scene kuda or padathula irundinga, I completely surrender and say okay to it. And I really want to play what women are in real life. You don't need an entire screen time to prove that. It just comes across in one or two scenes also. So எனக்கு அந்த ரெண்டு சீன் பிடிச்சிச்சுன்னா I say okay to the film. And definitely, yeah, it is a biopic. It's on somebody. But like I said, sometimes the driving force, the people behind that character are extremely important, and you don't need an entire screen time to prove that. It just comes across in one or two scenes also. So எனக்கு அந்த ரெண்டு சீன் பிடிச்சிச்சுன்னா I say okay to the film. And definitely, yeah, it is a biopic. It's on somebody. But like I said, sometimes the driving force, the people behind that character are extremely important and play a very important part in his life, which need to be shown. இந்தியா மாதிரியான கண்ட்ரியில் ஸோ விமனோட அவங்களோட கரியர் அண்ட் ஜாப் வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜ் அண்ட் கிட்ஸ் வந்து டோட்டலாக வந்து ஒரு ஹோல்ட் ஆகிடும். அதை தான் ரீசனாகவே சொல்லுவாங்க. பட் அக்கார்டிங் டு யூ, ஆஃப்டர் மேரேஜ் அண்ட் ஆஃப்டர் கிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் பிஃபோர் மேரேஜ் பண்ண கேரக்டர்ஸை விட, உங்களோட ரியல் லைஃப் ஃபிட்னஸ் இதெல்லாம் விட, இப்போ உங்களோடது ஈவன் ஜென்ரலாக இருக்கிற விமனுக்கு பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனாக, உங்கள் கேரக்டர்ஸ்லாம் ஷாக்கிங்காக இருக்குது. ஸோ இந்த பேலன்ஸ் எங்கே கொண்டு வந்தீங்க? எங்கே நீங்கள் இதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்க, திஸ் இஸ் மீ அப்படின்னு? ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் ஆக்சுவலி ஐ மெட் அ லாட் ஆஃப் ரியல் லைஃப் விமன். யூனோ, மேரேஜ்க்கு அப்புறம் என்னோட மதர் இன் லா மை சிஸ்டர் இன் லா ஆர் தே ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஊர்லேருந்து நிறைய பேர் வீட்டுக்கு வருவாங்க. ஸோ ஐ மெட் த ரியல் கைண்ட் ஆஃப் விமன் தென், அண்ட் ஐ ரியலைஸ்டு அவங்க இல்லைன்னா நத்திங் ரன்ஸ், நத்திங் ஒர்க்ஸ் வித்அவுட் தம். பசங்களோட படிப்பு இருந்தாலும் சரி, or husband going for his job, you know, they are there behind. And the dabba, saapad, lunch, ella pack pandradhilende, everything, you know, even a child's fitness, everything has a mother behind it. In the mari nariya characters paakumbodhu I realize, okay, this is where I also belong. I am also in that zone, and in the mari characters da play pananu. And like I say, cinema has a lot to do with luck. It's just, it also comes to me, and I am very, very happy and lucky that I get to choose நியூ ஹீரோயின்ஸ் பற்றி ஏதாவது ஃபியூ லைன்ஸ் சொல்ல முடியுமா தமிழ் சினிமா? அவங்க சூப்பராக இருக்காங்க. ஐ திங்க் தேர் ஃபேபியூலஸ், அண்ட் ஐ திங்க் தேர் ஐ ஆல்வேஸ் லவ் நியூ டைரக்டர்ஸ். ஐ திங்க் எப்போவுமே தே கம் வித் நியூ சப்ஜெக்ட், வித் நியூ ஐடியா. தேர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் சினிமா இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். தே லைக் டு பிரேக் ரூல்ஸ், தே லைக் டு பிரேக் த கிளீஷேஸ். ஸோ அண்ட் த ஆக்டர்ஸ் ஆர் ஃபேபியூலஸ். மேம், நெக்ஸ்ட் எப்போ இங்கே சூர்யா அண்ட் ஜோதிகா காம்போ எப்போ எதிர்பார்க்கலாம்? அந்த மாதிரி கதை வரலைங்க. வி ஆர் வெயிட்டிங். அங்கே இப்போ வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 10-15 years ஃபார் த ரைட் ஸ்டோரி டு கம். அந்த நல்ல கதை வந்துச்சுன்னா வி ஆர் வெயிட்டிங் டு ஒர்க் டுகெதர். பட் அப்படி எதுவுமே வரல. மேடம் ஃபிசிக்கல் சேலஞ்ச் உள்ளவங்களோட அந்த கதை மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு பர்சனலாக அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அமைப்பு தொடங்கி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியா இருக்கா? ஏன்னா இப்போ சூர்யா சார் வந்து அகரம் ஃபவுண்டேஷன் பண்ணுறாரு இல்லையா, அது மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ அவர் கூட நடித்ததுனால அவங்கள பற்றின ஒரு அவங்க லைஃப்பை பற்றி உங்களுக்கு என்ன கஷ்டன்றது தெரியும். ஸோ உங்கள் ஃபேமை வச்சு ஃபிசிக்கல் சேலஞ்ச் உள்ளவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அமைப்பு தொடங்கி அவங்களோட எதிர்காலத்துக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுற ஐடியா இருக்கா? கண்டிப்பாக the support, always we want to have support, but avungalukku ipo we are with a lot of NGOs. We're working towards, even in the promotions la we are working
டுவர்ட்ஸ் த ஃபண்ட் ரேசிங் ஃபார் த பிளைண்ட் நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. பட் ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் நோ இஃப் தே ஆக்சுவலி ஈவன் நீட் எனிபடிஸ் ஹெல்ப். நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் நோ இஃப் தே ரியலி நீட் அ ஃபிசிக்கல் கைண்ட் ஆஃப் ஹெல்ப். பட் எஸ், நீங்கள் அதர்வைஸ் வி ஆர் டைங் அப் வித் NGOs and working, and there are a lot of fundraisers happening and we are doing it towards the blind. Right now we are doing it as a group. ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி of course முன்னாடி போயிட்டு definitely will work towards it again. இல்லை அப்படி ஒன்றுமே இல்லைங்க. it just comes. I think டீச்சர் கேரக்டர் பார்த்துட்டு did you cast me because you've seen a teacher role of mine early? இல்லை அப்படி எதுவுமே இல்லை. I think it's just when you write. After I casted you, I think after I casted her, she said she's played a teacher and then I saw it. But then I said, no, I don't want this. I want to do something else. And she's done something else only. So I never saw her. I just knew, I'd seen a lot of other films of her and I knew that because it was based in Hyderabad and it's South, I knew that I wanted Jyothika as the teacher. That's all. Jyothika ma'am, here, your left. I'm Vijay Anand from Dinamalar. First of all, வாழ்த்துக்கள். சவுத் இந்தியாவிலேருந்து போகிறவங்க பாலிவுட்டில் வந்து ஒரு படம் 2 படத்துக்குள்ள நடிக்க முடியாது. பட் நீங்கள் இன்றைக்கி ஸ்டேபிளாக ஒரு 3 படம் நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. தமிழில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய படங்கள் பண்ண முடியுமா? இல்லை விமன் சென்ட்ரிக் படங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்களா? ஒன்று. அப்புறம் உங்கள் பசங்க இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியா? அவங்க வாய்ப்பு வருவாங்களா? எப்போ வருவாங்க? பசங்களுக்கு இப்போது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அது நான் இப்போ அவங்க படிக்கிறாங்க. பொண்ணு 12th ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு படிக்கிறாங்க. பையன் இஸ் இன் கோயிங் டு கோ இன் 9th. ஸோ தே ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சினிமா ரைட் நவ். ஃபுல் படிப்பில் தான் இருக்காங்க இப்போது. அண்ட் எஸ், தமிழ் சினிமாவில் கண்டிப்பாக ஐ வாண்ட் டு டூ. நான் நிறைய இப்போ விமன் சென்ட்ரிக் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன். ஐ டென்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் த சேம் திங். நான் அதனால தான் ஐ ஸ்லோட் டவுன் தட் ப்ராசஸ். ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் த பிகர் ஃபில்ம்ஸ் வித் அ ஸ்ட்ராங் கேரக்டர். எனக்கு அந்த காம்பினேஷன் வரமாட்டேங்குது. நான் வெரி ஓப்பன்லி ஐம் சேயிங் it's either me playing the protagonist. நான் வந்து அந்த படம் லைக் ராட்சசி or 36 வயதில் any film I've done, I'm taking the film forward alone on my shoulders, or it's a big hero film with nothing much to do in it. I think நீங்கள் மற்ற லாங்குவேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மம்முட்டி சாரோட காத்தல் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஹிந்தியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு நிறைய ஆக்ட்ரஸஸ் who have done some of their finest performances. The films have come by big directors. So if you really ask me, I'm waiting for that change here. And the change varano, we have to have the bigger directors supporting the actresses. Yeah, avanga kuda avanga padam panna mattingranga. I think without it to the actresses. So they are always battling on their own to the actresses. So they are always battling on their own. Over vati to for a film to compete na social message kudutte irundina neengalo you will get fed. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவோட அடுத்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.